Is this called? Why these are called pronoun and why these are called adjectives? Okay. We say this pen is mine, and we can say this is my pen. Firstly, when you differentiate between adjectives and pronoun, you have to know the basic concept regarding adjective or pronoun. What's the basic concept of pronoun that is used instead of a noun is called pronoun, and adjectives that qualifies a noun or a pronoun is called adjectives. Is it clear or not? Yeah, you. Okay, just here. Pen is noun, and we know the word that is used before a noun to qualify the word that is used before a noun to qualify that particular noun is called adjective. So these adjectives are always used before a noun. That's why they are called possessive adjectives. Is it clear or not? If we go through these words, mine, ours, yours, his, ours, and theirs, they are called pronoun. Why? Because here this pen is mine. So here mine replaces the pronoun and indicates the possession. That's why these are called possessive pronoun. Have you got this or not? Those who are online, have you got this or not? Yes, sir. Okay. Now, Yes, sir. I try to give you the recap of the last day's class. Now we have to go through the comparative concept regarding this. We got the rules. What type of rules? Comparison is made between similar kind or form of words. We knew it in the last class. Comparison is made between similar kind of form of words. That means the words that are in comparison must be in same form. Is it clear or not? So, just take a short look at this picture. Now, tell me, what is this? Yes. So, the both part remains in the same line when the same weight are in there. Here 10 kg and 10 kg. So both remain the same. Same idea, same concept you can draw about this rules. Okay. Comparison, when two words are compared, the condition is that they must be in the same form. Please close the window. So here we can say he is taller than her. The man knows me better than
he. Micah is more precious than you. And also, Ram's father is richer than some. So, there are 4 varieties regarding this rule. Okay? There are 4 varieties. Firstly, the main concept is the words that is used for comparison, or the words comparison is made between them must be in same form, must be in same kind. Okay, so here he is subjective pronoun and is compared with her in objective form. So subjective and objective are not the same. That's why you have to change it into subjective form, that is C. Have you got this or not? Is it clear to you? Next, the man knows me better than he. Here comparison is made between me and he. Here me is in objective form. Clear? Because the man is subject, knows is verb, and me is object. So me is in objective form, but compared with the other pronoun, that is he, that is in subjective form. So we have to change it into objective, that is him. Is it clear or not? Next, Micah is more precious than you. Look at this sentence. Micah is more precious than you. So what's the wrong with it? The error lies in it is Micah, that is possessive, and you is in subjective or objective, because you is both in subjective and objective. But here the subject is Micah, that means it is in possessive form. It is compared with you. It is subjective or objective. So the error lies in it, that is the actual identity of my is possessive and the actual identity of you may be subjective or objective. So you have to change it into possessive form, that is your, or maybe yours, or maybe that of you. That of you means your or yours. Is it clear or not? So we cannot say my car is more precious than you. We have to say my car is more precious than your or yours or that of you. Have you got this or not? Is it clear? Next. Anyone, those who are online, have you any problem regarding this rule? If you have, No, sir, no, you sir. can tell me. Have you any problem? No, sir. Okay. No, finish your writing. Micah is more precious than you must be transformed into you is changed into your or yours or that of you. Have you got this or not? Is it clear to you? Everybody, those who are online? Yes, sir. Okay. Have you not written down yet? Okay. Next, these are the rules of possessive pronoun. We have got the actual classification of pronoun is 8 and 2 derivative parts of personal pronoun, that is impersonal and possessive. So we get personal pronoun, impersonal pronoun, and then possessive pronoun. What's the name?
Is it finished? Okay. Next. Number 4. আরেকটা ছিল স্যার, Yes. রামস ফাদার ইজ Okay, richer okay, than okay, okay. Sam. Okay, okay. Thank you for reminding me. Ram's father is richer than Sam. So what's the error lies in it? Here, look at Ram's father is compared with Sam. This is not the actual comparison. What's the actual comparison is? Here Ram's father might be or may be compared with, must be compared with Sam's father. So there is possessive form and you have to change it into possessive, that is Sam's. Is it clear or not? So the both n will be in the same form or similar kind or in a equal position. Is it clear or not? Everybody, those who are online, have you got this or not? No, sir. Okay. Yes, sir. Next. Number, pronoun number. Next, reflexive. It is also called emphatic pronoun or self pronoun. So, reflexive pronoun, the other name of it, emphatic and self pronoun. But now we have to know what is reflexive, what is emphatic and what is self pronoun, because there's a slight difference between reflexive and emphatic. Is it clear or not? Okay. Then the pronoun that indicates both the subject and the object are the same. The pronoun that indicates both the subject and the object are the same. Suppose Ram does the work. Himself. Here, himself denotes Ram and him are the same. Is it clear or not? Is it বুঝতে clear? পারলাম না। বুঝতে পারলি না তাই তো? বাংলায় বলতে হবে একটু, তাই তো? যে প্রোনাউন সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট উভয় যে এক এটা বুঝিয়ে দেয় তাকে আমরা বলছি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। তাহলে এখানে দেখ, যেই রাম সেই তো হিমসেলফ। ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? মাথায় ঢুকলো না ঢুকলো না? এবার দেখ এদের পজিশন অনুসারে এর নামটা চেঞ্জ হয়। তাহলে রিফ্লেক্সিव प्रोनाउन বোঝা গেছে, खुपरी में आ गया। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तो इस बार देखो इसको कब हम एम्पैथिक प्रोनाउन कह सकते हैं, ये पहले जानना चाहिए। ये लिखा लिखा हो गया ना, राइटिंग खत्म हो गया ना। तो देखो एम्पैथिक, फर्स्टली यू हैव टू नो द वर्ड एम्पैथिक। ये वर्ड कहां से आया? What's the actual origination of the emphatic? You have to know the root word. Then the definition or the concept regarding emphatic pronoun
will be as clear as daylight. Emphatic arises from emphasis. What's the meaning of emphasis? To lay stress. To lay stress. মানে কোনো কিছুর উপর জোর দেয়া বোঝাতে, কোনো কিছুর উপর জোর দেয়া বোঝাতে তাকে বলা হচ্ছে, জোর দেয়া বোঝালে তাকে বলে emphasis. So here the word emphatic originates from emphasis. So what is emphatic pronoun? Now write it down. When a self word is used after the subject to lay stress on it, comma, it is called emphatic pronoun. When we get the example of reflexive pronoun, what we get? Ram does the work himself. Here we call the self word is as reflexive pronoun. But when we say Ram himself does the work, that means what's the change in this sentence? The self word is placed after the subject to lay emphasis on it. Is it clear or not? আমরা কি করলাম না, রামের পরই সেলফ ওয়ার্ডটা নিয়ে চলে এলাম, সাবজেক্টের পরই সেলফ ওয়ার্ডটা নিয়ে চলে এলাম। কেন নিয়ে চলে এলাম? কারণ এর উপর জোর বোঝাতে। তখন আমরা এই সেলফ ওয়ার্ডটাকে বলি এমফ্যাটিক প্রোনাউন। রিমা কুমারেশ বুঝতে পেরেছো? তখন আমরা এটাকে বলছি এমফ্যাটিক প্রোনাউন। এবার এটাকে সেলফ প্রোনাউন কেন বলা হয়? হোয়াই ইট ইজ কল্ড সেলফ প্রোনাউন? বিকজ সেলফ word is used. That's why this pronoun is called self pronoun. Is it clear or not? As self word is used with it, that's why it is called self pronoun. Is it clear? Yes. Is it clear or not? There are two types of self form. Okay, singular and plural. You have to know first it. Singular equals to self and plural equals to selves. Now we have to know what are they. Myself, himself, herself, it, itself, yourself. As it is in singular form, only self word is used with the singular, because I singular, that's why myself. Is it clear? He singular, that's why himself, and she singular, and it singular, and you can be used both in singular and plural. When it is in singular form, you can say it yourself. Is it clear or not? Next, plural, that is
ourselves. So when it becomes plural, SELVS, selves is used with it. Ourselves, yourselves, and themselves. Have you got this or not? When it is self and when it is SELVS, selves. Those who are online, have you got this or not? Yes, sir. Okay. Next, we have to go through the rules. Rules number 1. Self word not equals to subject of a sentence. That means a self word cannot be used as a subject of a sentence. Is it clear or not? Those who are online, self word কখনো বাক্যের কর্তা রূপে Yes, sir. Yes, sir. ব্যবহৃত হতে পারবে না. What should be the sentence? What should be the question? You and myself must finish the work today. What do we get? What's the sentence? You and myself must finish the work today. What type of error lies in it? Yali, can you tell me? We have already got the rules. Manos, Sagnik, and also Yangsu. Can you tell me what type of error lies in it? There are two subjects are there. That is you and myself. But in the rules, we know that self word cannot be used as a subject of a verb or as a subject of a sentence. So here, self word is used as subject. That is the error. Is it clear or not? Those who are online, Kumaris and Rima. हाँ sir, हाँ sir. Okay, so it should be I. So the actual sentence will be you and I must finish the work today. Clear, everybody? हाँ sir. Clear. Okay. Have you written it down? Have you finished your writing? Online and offline? Can I erase the? हाँ Can I sir. clear the screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Next, rules number 2. Absent, acquit, accuse, avail, avenge, enjoy, pride, introduce, resign, equals to self word according to the subject. So when these verbs are used in active form, they must take self word. But what type of self word? The self word must be formed according to the subject. বাংলায় বলতে হবে একটু এই ভাবগুলো
এই ভার্বগুলো যখন অ্যাক্টিভে থাকবে এবং অ্যাক্টিভ ভয়েস ইউজ হবে কোনো বাক্যে, এই ভার্বগুলোর পর কাকে ইউজ করতে হবে না, অবশ্যই সেলফ ওয়ার্ডকে ইউজ করতে হবে। তো কোন সেলফ ওয়ার্ডটা ইউজ করব, কে ডিনোট করে দেবে না, সেটা হচ্ছে যে সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্টকে দেখে আমাদেরকে সেলফ ওয়ার্ডটাকে ইউজ করতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? ধরো বলা হলো বলো বলো স্যার? বলো, হ্যাঁ বলো। ঠিক বুঝতে পারলাম না এটা। এটা বুঝতে পারলে না তাই তো, কি বললাম এবার এক্সাম্পল এসো, দে এনজয় দ্য পার্টি টুনাইট। কি বললাম, দে এনজয় দ্য পার্টি টুনাইট। এখানে দেখো তারা পার্টিটা আজকে রাতে কি করছে, এনজয় করছে। তাহলে ভুলটা কি, এররটা কি, না এই যে এনজয় এখানে অ্যাক্টিভ সেন্সে বসে আছে, তাহলে এরপরে কাকে দরকার না, সেলফ ওয়ার্ড। হিয়ার দ্য ভার্ব এনজয় মাস্ট টেক দ্য সেলফ ওয়ার্ড because it is in active form. Is it clear or not? So the actual sentence will be, and we have to use the self word according to the subject. So they, if we change they in self form, what should be the form? What should be the form? They is changed into themselves. So we have to use themselves after the verb enjoy. So the actual sentence will be, they enjoy themselves the party tonight. Again, I give you another example. Okay, the girl absented her from the office yesterday. They enjoy themselves the party tonight, because here they enjoy the party tonight. That's why the enjoy verb take self word according to the subject. So they in self form is themselves. That's why they enjoy themselves the party tonight. Is it clear? Again, I give you another example. The girl absented her from the office yesterday. What should be the correct sentence, or what should be the error in this sentence? Please tell me. Both online and offline. herself হবে, herself Here absent verb is used. sentence Here absent is in active form. So you have to use self pronoun according to the subject. So girl is she and she is transformed into herself. So we have to use absented Is it clear or not? Everybody, those who are online, is it Yes, clear sir. or not? Those who are online, sir. is it clear or not? Yes, sir, clear. Okay. Have you written it down? Can I erase the screen? Can I erase the Yes, screen? sir. Next, interrogative pronoun. Do you know what is interrogative pronoun? Technique? Very good. Pronoun that
asks questions. That is WH words are there. That is, we say, what is your name? There, what is interrogative pronoun? Next, relative pronoun. That is very important for any kind of competitive exam. Very, very important. A relative pronoun. Now, the pronoun that joins two clauses taking an antecedent word before it. রিলেটিভ প্রোনাউন মানে যে প্রোনাউন দুটো বাক্যাংশকে যুক্ত করে। এটুকু বলে থেমে গেলে কিন্তু পরিপূর্ণ ডেফিনিশনটা বলা হলো না। কি বললাম বোঝা গেছে না? বোঝেনি? তাহলে পরিপূর্ণ ডেফিনিশনটা কি, পরিপূর্ণ সংজ্ঞাটা কি? যখন কোনো প্রোনাউন দুটো ক্লজকে যুক্ত করছে, কিন্তু তার সঙ্গে কি শর্তটা কি না, এর পিছনে বা এর আগে কে থাকছে, একটা অ্যান্টিসিডেন্ট থাকছে, তবেই আমরা সেটাকে রিলেটিভ প্রোনাউন বলতে পারি, আদারওয়াইজ নট। দ্যাট মিনস হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে, when a pronoun connects or joins two different clauses, but the condition is that it must take an antecedent before it. Now you have to know what is antecedent. The noun that is used before a relative pronoun is called antecedent word. Have you got this or not? So we can say various WH words connects two clauses, but every time they are not used as relative pronoun. You have to know it first. When can it be called a relative pronoun? Now, I took 3 examples, okay, and same type of examples, slight different from one another, okay. I know the man who is a doctor. I know who is a doctor. I know the boy whose father left it. First you have to know the basic, then you have to go through the extra. Here
In both cases, who are used. There is who, and here also he. And in both cases, who connect two clauses. I know the man, and he is a doctor. Here I know, and he is a doctor. In both cases, who connects two clauses. So when can we say what is relative pronoun? Can you tell me? Those who are online, In first case, just look at your basic concept. The pronoun that joins two clauses. Here, both who joins two clauses. But the condition of being a relative pronoun is that taking an antecedent word before it. So what is antecedent? What is antecedent? The noun that is used before a relative pronoun is called antecedent. So now you have to look where is the antecedent, because so we have to know, or we have to watch the particular noun before relative pronoun. Here I know, I pronoun, no verb, man, noun, and sits before relative pronoun. So that is called, the man is called antecedent word. As here who takes an antecedent word, that's why here who is called relative pronoun. Have you got this or not? Those who are online, have you got this or not? yes sir. Yes, sir. কি বললাম আরেকবার বাংলায় বলে দিচ্ছি। রিলেটিভ প্রোনাউন কি বললাম, দুটো ক্লজকে যুক্ত করবে, তার সঙ্গে শর্তটা কি না এর আগে একটা অ্যান্টিসিডেন্ট ওয়ার্ড থাকতে হবে। বাংলায় যেটাকে আমরা বলি পূর্ববর্তী পদ, বাংলায় কি বলি সেটাকে আমরা পূর্ববর্তী পদ। এবার দেখো পূর্ববর্তী পদ কি, রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে যে নাউন থাকে তাকে আমরা অ্যান্টিসিডেন্ট ওয়ার্ড বলি। তার মানে কি রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বে যে না যদি নাউন থাকে তবেই সেটাকে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন বলতে পারবো, যদি অ্যান্টিসিডেন্ট থাকে তবেই সেটা রিলেটিভ প্রোনাউন, আদারওয়াইজ নট। কি বললাম বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি? ক্লিয়ার? দেখো প্রথমটার ক্ষেত্রে আমরা কি পেলাম বলো, প্রথমটার ক্ষেত্রে আমরা কি পেলাম, আই নো দ্য ম্যান হু ইজ আ ডক্টর। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হুটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন, তাই তো? কেন রিলেটিভ প্রোনাউন না এটাকে আমরা কি পেয়েছি না ওর আগে আমরা অ্যান্টিসিডেন্টটা পেয়েছি, সেটা কি না দ্য ম্যান। তাহলে যেহেতু আমরা এখানে ম্যানটা পেলাম কি হিসাবে অ্যান্টিসিডেন্ট ওয়ার্ড হিসাবে, বা এর আগে নাউন আছে অ্যান্টিসিডেন্ট হিসাবে, সেই জন্য আমরা এখানে হুকে বলছি রিলেটিভ প্রোনাউন। পরেরটার ক্ষেত্রে দেখো তো আই নো হু ইজ এ ডক্টর, এখানে কি এর আগে নাউন আছে, হু এর আগে নাউন আছে নেই, কে আছে, এটা কি ভাব তো। তাহলে যেহেতু এখানে কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট ওয়ার্ড নেই তাই এখানে আমরা হুটাকে রিলেটিভ প্রোনাউন বলতে পারি না, as it is not as it is not followed by the antecedent word, that's why we can't say who. Antecedent, that means the word that is used, the noun, not only the word, the noun that is used before relative pronoun, that must be noun. Is it clear or not? So as here no noun is there, that's why here who cannot be said relative pronoun. So what's the actual identity of who here? Can you tell me what's the actual identity of who here? Everybody, those who are online, can you tell me
ইয়েটা মানে প্রফেশনালটা বলছে মানে কি বলবো ইয়েস ইয়েস ইউ ক্যান টেল। আমি কি বললাম, দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো অ্যান্টিসিডেন্ট ওয়ার্ড নেই, তাহলে আমরা হুকে এখানে কি বলতে পারি? ক্যান ইউ টেল মি? নো ওয়ান, জাস্ট লুক। Here actual what who is doing here? He joins two clauses, he connects two clauses, that is I know and is a doctor. What parts of speech can join two clauses? What type of parts of speech can joins, can connects two clauses? That is conjunction. So here who is acting as conjunction, but by origin who can be a conjunction? No, by origin it is called relative. That's why here who is called conjunctive. The actual term is conjunctive, works as conjunction but by origin is relative. The terminology forms conjunctive. Is it clear or not, those who are online? ইয়েস স্যার হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। Clear or not? ইয়েস স্যার ইয়েস হ্যাঁ স্যার। Okay, can I erase it? Have you written it down, ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার। everybody? Next, that is next we have to know the use of relative pronoun. Who, where can we use who? Instead of person, nominative case, dignified object and personified object. It is clear or not? Who can be used instead of person? In nominative case, that is as subjective form, instead of dignified object, and also personified object. Now write it down. Next, first we get an example. Okay, take an example. Okay, hello, those who are online, can you hear my speech? Those who are online, can you Yes, hear sir. my speech? Yes, sir. Okay, now
when you differentiate between adjectives and pronouns, you have to know that I can help the boy. Dash is in danger. I can help the boy. Dash is in danger. মানে কি আমি বালকটিকে সাহায্য করতে পারি, যে আছে কোথায় বিপদের মধ্যে। তাহলে দেখো এদের লুক অ্যাট ইট, লগ আউট করলাম। I is subject, can help verb, the boy object. Next, it should be he is the subject, verb, object or complement. Right na? I can help the boy, he is in danger. If as we have to connect it, we have to use relative pronoun. That's why here boy is the person. Nominative case, that means subjective form or subjective position. Who is used instead of he? He is a danger. He is in a danger. He is in danger. That means here he is subject. And as we have to connect two clauses, we have to use who instead of he. So he is used in a subject. So who can be used for person, nominative case, that means as subjective form. Clear? Dignified object. The sun dash is regarded as God. That is dignified object. There God is not only God, dignified object. Who are dignified object? That is the sun. We cannot say which or what or that. The sun who is regarded as God. Who is regarded as God. So here, where sun is compared to or regarded as God, so it becomes a dignified object. We know the sun is an object, but here as it is regarded as God, so it becomes dignified object. Is it clear or not? Only dignified sun. object. Dignified object কি? মানে মর্যাদা সম্পন্ন বস্তু, মানে যখন একটা বস্তুকে ব্যক্তির মর্যাদা দিয়ে দেওয়া হলো তখন তাকে বলা হয় ডিগনিফাইড অবজেক্ট। এখানে সানটাকে সেই হিসাবেই ধরা হয়। WBCS এ এসেছিল the sun dash rays give light to the earth is regarded by some people as God. WBCS ফিল্মস এসেছিল 2016। কি এসেছিল? এটা মুছবো, লেখা হয়েছে সবার, both offline and Yes sir. online। হ্যাঁ স্যার। দেখ এবার WBCS এর কোয়েশ্চেনটা দেখ, এটা হু দিয়ে আসেন, এসেছিল হুজ দিয়ে। কিভাবে এসেছিল? The sun dash rays give light to the earth is regarded by some people as God. অপশন ছিল which, that, whose, what. What should be the correct option? What should be the correct option? The sun, সূর্য, dash rays, যার আলো, যার রশ্মি, give light to the earth, পৃথিবীকে আলো দান করে, is regarded by some people, কিছু লোকের দ্বারা মনে করা হয় as God. क्या होगा? Whose? क्यों होगा? क्योंकि here sun is compared with God. Sun is regarded as God.
So here sun isn't an ordinary object. It is dignified object. Is it clear or not? Is it clear or not? Yes, sir. Next. So who বোঝা গেছে প্রত্যেকের? Yeah, Yansu. The rules regarding who or the use of who. Have you got this or not? Next, whom. পার্সন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অবজেক্টিভ কেস, qualifies its antecedent word. What's the difference between who and whom? Who is used in nominative case, but whom is used in objective case. So the case here determine the use of who and whom. So the case or the position of that is nominative or objective determines when we can use who or when we can use whom. The man, example. Yes, I know. Is a doctor. What should be? The man, yes, qualifies it as antecedent word. You know what is antecedent word? The noun that is used before relative pronoun is called antecedent word. Is it clear or not? In Bengali it is called পূর্ববর্তী পদ। Clearly? বুঝতে পারছিস? ঠিক টিকটিকির মতো গান নাচ্ছিস না তো? ঠিক আছে। দেখ ভালো করে বুঝ, এই বাক্যটা একটু ঘোরানো আছে। আমি কি বললাম? তা হুম ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় অবজেক্টিভ কেস, মানে কর্মকারক অর্থাৎ কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আর হুটাকে কি পেয়েছিলাম? নমিনেটিভ কেস, মানে সাবজেক্টিভ হিসেবে, মানে সাবজেক্ট হিসেবে, কর্তা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তাহলে এখানে দেখ ভালো করে আছে, এখানে কি দা ম্যানটা কি বলতো আগে, সাবজেক্ট না অবজেক্ট? Object. Well, it's an object, not subject. Here subject is, yes, I is subject. I know, bhab, the man. It is object. Is it clear or not? The man dash I know. That means that's why here whom is used. Clear? That may be. Always subject will be preceded. That's not at all the sentence. That maybe differs. Okay. Yansu, তার মানে স্যার দা ম্যান, whom I know, লোকটা যাকে man আমি is a চিনি doctor, বা এটা জানি পুরোটাই তো সে হয় object। ডাক্তার। হ্যাঁ বলো। বলছি দা ম্যান ইজ এ ডক্টর, এটা পুরোটাই তো তাহলে অবজেক্ট। না, the man is a doctor নয়, he মানে is এদিকে a দা doctor. ম্যান আর এদিকে এখানে I know the man. ক্লিয়ার? এটা একটা ফ্রেজ আর he is a, সরি এটা একটা ক্লজ, he is a doctor এটা হচ্ছে আরেকটা ক্লজ। এবার যেহেতু দা ম্যানটা অবজেক্ট, তাই এর ক্ষেত্রে আমরা হুকে ব্যবহার করতে পারবো না, কারণ আমরা জানি হুকে ব্যবহার করতে গেলে সাবজেক্ট হতে হবে। বোঝাতে পারলাম না? পারলাম না? না, আমি বলতে চাইছি ওই সেন্সে যে সাবজেক্ট আর ব্যক্তি। প্রেডিকেট তাহলে দা কোনটা, ম্যানটা মানে কি ব্যক্তি? আইটা কাজ করছে কি হিসাবে? অবজেক্ট হিসাবে।
তাহলে পার্সনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলো এবং অবজেক্টিভ কেসে ব্যবহৃত হলো। আবার দেখো দ্য ম্যানটা ইটসেলফ অ্যান্টিসিডেন্ট ওয়ার্ড বিকজ নাউন, রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে বসছে। এইরকম যখন তিনটে ক্ষেত্রে মিলবে তখনই আমরা কিন্তু হুমকে ইউজ করতে পারবো। তোমার বোঝাতে পারলাম? ক্লিয়ার হয়েছে না হয়নি? হ্যাঁ হয়েছে। আমি Very good. বলছিলাম যে এখানে সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট হলে কোনটা? বলো। সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট, মানে সাবজেক্টটা তো সাবজেক্ট প্রেডিকেট না, সাবজেক্ট অবজেক্ট, প্রেডিকেট তো আলাদা জিনিস। সাবজেক্ট হচ্ছে যাকে কে দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায়। দেখ দেখছিস, তাহলে কে এর ইংরেজি কি? কে এর ইংরেজি কি? হু। হু। দেখতে পেয়েছিস? তার মানে এটা হচ্ছে নমিনেটিভ বা সাবজেক্টিভ। আবার দেখ, যাকে কাকে অথবা কি দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটাকে আমরা কি বলি? হুম। কাকের ইংরেজি কি বল? হুম। হুম। তো হুম। কাকের ইংরেজি কি দেখো? আই নো, আমি জানি। কাকে জানি? লোকটিকে। ঠিক আছে? তার মানে কি দ্য ম্যান, লোকটি, হুম আই নো, যাকে আমি চিনি। তার মানে দেখ, এই যে কাকে বোঝাচ্ছে, কে চলে এলো। বাংলা থেকে ইংলিশ কর, সেখানেও পেয়ে যাবি। হুম চলে এলো। হুম আই নো, যাকে আমি জানি, ইজ এ ডক্টর, সে হয় ডাক্তার। মাথায় ঢুকলো না ঢুকলো না? ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? তোমার বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। নেক্সট, হু আর হুম হলো, তাই তো? নেক্সট, দ্যাট। Used instead of lower animal and thing. ইতর প্রাণী বা বস্তুর পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে। এবার এটা তো সবাই জানে, ম্যাক্সিমাম লোকই জানে। ক্লিয়ার? কিন্তু দ্যাট কখন পার্সনের ক্ষেত্রে বসে, এটাই আছে কোয়েশ্চেন। আমরা জানি কি জেনারেলি দ্যাট মানুষের ক্ষেত্রে বসতে পারে না, পার্সনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে না। বাট তোমাদের কম্পিটিটিভ এক্সামে আসবে কোয়েশ্চেনটা সেই রকমই, যে মানুষের ক্ষেত্রে দ্যাট কখন ইউজ হয়, when that is used instead of person, because we generally know that that cannot be used for person, but the questions arises from that particular angle, that when that is used instead of animal, sorry, this instead of person. Is it clear? So that can be used for person when person is preceded or followed by only, none, alone, nothing, the same, the few, the little, etc. When these words are used for denoting a person, then that must be used. You cannot use there who or whom. Is it clear or not? Sir, Only, none, nothing, alone, sir, the same, the few, the little, এইগুলো যখন কোনো ব্যক্তিকে বোঝাবে, ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন তার ক্ষেত্রে আমরা হু বা হুম কাউকে ইউজ করতে পারবো না। কাকে ইউজ করতে হয় বাবা? অনলি দ্যাটকে। হ্যাঁ রিমা কি বলছিস বল? স্যার ওইটাই বলছিলাম যেটা আপনি বললেন। হুম, বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। আমাকে কতগুলো আগে শেষ করতে দে, শেষ করে দেবি, ঠিক একটু ধৈর্য ধর, তাহলে ঠিক বুঝে যাবি। ঠিক আছে? আর যেখানে না বুঝতে পারবি আমায় বলবি, আমি ঠিক পাট্টে দেবো তোকে, তাই তো? ইয়েস, ইয়েস। চল এবার দেখ এখান থেকে কি আসবে। ও সরি, হ্যাঁ, ম্যান ইজ দ্য WBCS কোয়েশ্চেন।
Man is the only animal that can talk. চোখ বুঝে সবাই কি করবে? হু করে দেবে না? ম্যান ইজ দ্য অনলি অ্যানিমেল দ্যাট ক্যান টক। মানুষ হচ্ছে কেবলমাত্র একমাত্র প্রাণী যারা কথা বলতে পারে। বেঙ্গলি आता नहीं है? आंसू आते हैं? तोरा तोरा आता है, ठीक है, वही चलेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। So here, look at the sentence. The word only. Is it clear or not? Man is the only animal. That's why here should be that can talk. Is it clear or not? Yansu? Hey, down. He is the same man as I saw yesterday. What should be, what can be used in this blanks? He is the same man, the same, here the same is there. That's why it should be Have you got this or not? Yes, sir. Is it clear? হ্যাঁ So regarding who and whom, I will give you an UPSC question. You have to tell me what should be used in the blanks. Okay? Can I erase it? Have you written it down? Everybody, those who are online. Yes, sir. Yes, sir. The prize will be given to the girl as they said stood first. Now your option is who, option B whom, option C that, option D none of these. What should be the actual answer? Rima and Kumaris, can you hear me clearly? হ্যাঁ স্যার Is the board visible clearly? Yes, sir. Okay. Now write down the sentence or the questions and tell me what will be the most appropriate answer. Who or whom or that or none of this. Now write it down and tell me. That হবে। What's the answer of Rima? You also that. So that or go for Kumaris, Manos. Really? What should be your answer? Yansu? Who, whom, that or none? A, B, C, D. Who?
who for Yansu? Sagnik, can you tell me? Okay. Nan go for Piali. Sagnik. Yeah? Home. Home for Sagnik. And only Rima. What's your answer? Rima, can you hear me? Tell me the answer. Sir, Yes. whom I think. Whom? Yeah. Okay. Rima. So that says Kumares and Manos. Who says only Yansu? Nan says Piali. And whom says S for Sagnik and Rima. Your answer is there. Now I go through the questions. Okay. তাহলে পাল্টাতে পারি, হ্যাঁ পাল্টাতে পারো। হুম হবে হুম। আচ্ছা কুমারেশ বলেছে হুম, ঠিক আছে। কে ফর হুম? হ্যাঁ দেখো, the prize will given to the girl. Here they said is a parenthetical clause. Parenthetical clause. What is parenthetical clause? The clause that doesn't need in a sentence, but it is used in a sentence. মানে কি? যে ক্লজটার বাক্যের কোনো অর্থগতভাবে কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু তবুও বাক্যে থাকে, এদেরকে আমরা বলছি প্যারান্থেটিক্যাল ক্লজ। এবার মনে করো যে সেটটা নেই, দ্য প্রাইজ উইল গিভেন টু দ্য গার্ল ড্যাশ স্টুড ফার্স্ট, মানে পুরস্কারটা সেই বালিকাটাকে যে দেয়া হবে যে প্রথম হয়েছে, যে প্রথম হয়েছে। এখানে দে সেটটাকে দিয়ে তোমাদেরকে কি করলো, কি করলো, উল্টো পথে পরিচালিত করলো। সো বি কেয়ারফুল from such type of questions. So actual answer will be option A, who. The prize will be given to the girl who stood first. It is the actual sentence. পুরস্কারটা তো তাকেই দেওয়া হবে যে ফার্স্ট হয়েছে। কে বললো না বললো তোমার দেখে লাভ নেই। তাহলে এখানে দে সেটটা হচ্ছে প্যারেন্থেটিক্যাল ক্লজ। এটা কেন দেওয়া হয়েছে এখানে? অনলি ফর মিসগাইড ইউ। This is an UPSC question. UPSC রিলেটিভ প্রোনাউন থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন দিয়েছে। আমি যত আগে আগে যাব তোমাদেরকে কোয়েশ্চেনগুলো আলোচনা করে করে চলে যাবো। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? তো চলো আজকে তাহলে এখানেই শেষ করি নাকি? নেক্সট দিন আবার বাকিটা হবে? সেটা হবে না, এটাই নিয়ম। চলো, থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ কুমারেশ এন্ড রিম্পা Thank you, সাদরা। sir. Stay Thank with you, us sir. for further updates and further classes. Thank you. Thank you, sir.